Big Mac, please. I got it. You eating here or you taking away? Okay, Mac chicken. So say sorry, I didn't understand. So you're gonna eat chicken and you don't want to eat chicken. So just ask. Don't be ashamed. Ask every time you have a question you don't know something, right? Seth, do you want to do something here? With pretending we are on the airplane? With me? Somebody, I don't know. Yes. Quem que quer fazer uma simulação do professor, que ele seria um comissário de bordo, com o estudante que está chegando, com o cliente? Quem que é o voluntário? Quem? Não. Henrique? Vai lá, Henrique. Porra, você vai ter que chegar uma hora, vai ter que acontecer isso. Quem? Vai lá, Matheus. Ele fala bem. Eu não, é horrível. Quem teve o visto aprovado aqui? Eu não lembro. Vai ser forçado. Tá bom. Sir, I'm afraid. I'm having a look here, tax duties, and I'm afraid you are on the wrong seat. Can you take the right seat, please? Right seat? Yes, you are on the wrong seat. This is Joanna's seat. What is this? Oh! Good. Sir Henrique, are you comfortable with your seats? Do you want to upgrade first class? Yeah. Yeah? First class. Said yes. What is it? Do you want to go to first class? Travel on first class? Yes? Yeah. First class todo mundo entende, né?